Chuli lanni maro lanni fop lanni awa joni mi anda honno gerde ten e ngal do sabu e ngal do Ibrahima jonnal taw joni mi anda se yahay kapitiki nyawlo den ha humpondire makko est ce qu'on non e warude waɗen no awa ane ko de Ibrahima ma ko to woni mo Amerique ko Amerique a woni kede humpitaki fiɓe musiɓe men baluwo ɓe andanɗa kala ko wawɗa wonde e aduna o si a rewi e juuɗe maɓɓe a jonnay ɗo dépassement o Gambia hara no weeɓi a yahata kadi taw ko mbuɗi ɗi no ƴawi walla no jippi ɓe haalantama ko kala ko falɗa ko sengo ñamete ili nebba maaro basal pomme de terre kala ko rewi ɗon a hendoto hara no weeɓi kadi wona ɗum ɗon tu ɓe jonnira e mobile phone siko ɗum kadi laptop kala ko wayrode ɗiɓe hay kaspawa ɓe wawma jonnude kadi sa fala humpitade ko weeɓi ƴettu Google account ma joni data ton waɗa download app maɓɓe on ayiyay kala ko humpima e maɓɓe ton ɓe weeɓiyama ka wonɗa wo e aduna on kala ko wawɗa a jonnanay wonɗo ka leydi men Gambia ɗo dépense hara no weeɓi ha ma si ɗum non fof no neeɓi immoɗen joni mi ɗowtama ka place maɓɓe jan waɗen joni iya heɓa ko falata waɗen kisam. Are you thinking of owning your dream homes? EGA Investment is here for you. Secure our quality bungalows with 2, 3 or 4 bedrooms or our
Sabah Marion ba Marion ba Marion ba somebody Marion ba Sabah Korolelo Marion ba Korolelo Sabah Marion ba. That was good. Okay, so here's the thing. You were supposed to be the one opening the show. Yes, but It's like we're doing it together. yes, definitely. But it's so beautiful. Yeah, it is. Saba is one amazing music, one amazing sound I love so much. A lot of artists have did a cover of it. Yeah. My favorite is the amazing, beautiful Kumbagaolo's version. Oh, she's amazing. She's a superstar. Yeah, she is. Yeah, so I hope I did justice. You did I'm well. not a musician. You did well. You think so? You absolutely covered it Okay, well. so I'm just gonna introduce you Okay. on the playlist. I'm sure most of Gambians right now would probably wondering who's right here in the studio with Sally. If you could flash back a couple of years ago, there was this beautiful lady called Marion. She did this song, brother, hold on, sister, hold on. Don't give it up. Everything's Everything's- gonna be alright. Exactly. What rhythm was that? That's the Smiling Coast That's rhythm. the Smiling yes, Coast rhythm. Yeah. It's an honor. It's an honor having you here, Oh, my Marion. pleasure. My I mean, pleasure. you are one amazing vocalist, and I'm glad you're coming back to what you know how to do best, which is music. Yeah. Thank you for coming to the playlist. Thank you for inviting me. You're welcome. So, what are you gonna say to your fan? Well, I am happy to be back, and I am coming back now full time. I've had quite a long break, and I think it's about time for me to take my place again. Right. Yeah. Of course, you really have a place here in the entertainment industry. I mean, we don't have a lot of female artists in Gambia here. And the way the music industry is going right now, it's like men are taking everything. Yeah. And we're not being gender biased or being feminist here. We're just saying there should be gender equality in everything Exactly, we're yes, doing, yes. especially in the music industry. So it's good to have you back. Thank you. Can you tell the viewers, just, I would normally want us to talk about something else, but because like you said, it's been a while, you haven't been doing music, we would like to refresh their memories, make them know who, or make them understand who's here. So Yeah. you tell them who Mariam is, where she's from, what she does, and Okay. why is she doing music. Well, as some of you may know, I used to, like, one of the places that I was really known for was doing adverts for Africell. I used to do all their voiceovers, their automated system voice recordings. I did a lot of adverts for them. And if you can remember the Nyokoyor, Africell Nyokoyor, Africell. I did that That's as well. And then I branched into singing with bands, and I did a couple of bands I was playing with, Batin Band. I played with quite a few bands around, and then I started recording with artists. And then the Smiling Coast Rhythm came. I was the only female in Yeah, that. yeah. And in 2008, we went on a tour with Hurricane. If you all can remember Hurricane. Yeah, of course I remember So we Hurricane. did Germany, and we did quite a few places. And then came back, was pretty much working with Singate, Hurricane, and all these other people. Yeah. But later on, I had this massive big gap. Yeah. So I traveled abroad to do sound engineering, which I started and then didn't finish. And I had my daughter, so I had a massive big gap where Yeah. I just didn't sort of like think of music anymore. Okay. And my daughter's older now, she's 10, so I thought, well, now at least she's old enough, so Yeah. I can come back and not having to sort of like, have a break again. Yeah, So of course. hopefully this is it, this is my comeback, and I will be back on like it full time. And you'll be back to just, Yeah. know. Exactly. I mean, when I left, I stopped sound engineering and I went into doing nursing. So I kind of like changed career totally. But I've worked in the health industry for some time now, and it's nice, it's rewarding. But there's nothing as good as being back into music and doing Yeah. the stuff I love to do. Especially what Yeah. you're passionate about. Exactly. That's what I always would advise any person. Like, whatever you do, just make sure whatever it is, you have that passion for it. It doesn't become work anymore. It becomes Exactly. something that is part of you. Exactly. Whenever you tell people Marion, like most of the artists that I was talking to, and I said I'm having Marion on the show,
how they remember you is, oh, Marion AfriSoul. Yeah. So which means like you got your popularity from them. Yeah. When did you start music? I started music when I started singing when I was about 7. So that was when I started singing in the choir. My uncle had a church called Victory Gospel Church in Bakote, so I started there. And at the age of 7, the first time I actually went on stage singing, there was like this massive big crowd. People were crying. This lady, I still actually kept this lady, took a watch and came and gave it to me. That's all she could give me. She didn't have anything. So that was when I started, and then I knew that I could do this. So after that, I obviously with school and everything, and then I just started singing properly with lots of different artists. But yeah. So you're born and raised in Gambia? I'm originally from Sierra Leone, but I from the age of 8 I was permanently in Gambia. So I am a Gambian, Sierra Leonean, beautiful, and British. So it's like 3. Oh, 3 nationalities. 3. I'm jealous. But I'm Gambian, I'll say, because I don't know. I've not been to Sierra Leone from the age of 8, so I don't really know much about the country as much as I should do. And I've been brought up in Gambia, so I've got a Gambian passport. I'm naturalized, so and everything started here in Gambia. Yeah, everything started. Your musical career. Exactly. This is where I knew myself. This is where I became the person I am today. So yeah. Okay, and what are your full names? My full name is Marion Esther George Stone. Quite long. Esther George Stone. Wow, beautiful. Yeah, because I think many people know you only as Marion. Yes. And on my Facebook page is just Maz Stone, and my Instagram is Maz Stone. Maz.Stone20. Yeah. So yeah, a lot of people will sort of like recognize the face, and obviously with the music that I. And Marion, you have a very beautiful voice, like I said. Your song "Hold On," it's an amazing song. Thank you. You talk about so many, inspiring things, encouraging young people to hold on to their dreams, not to give up, that everything is going to be all right. And, actually, that's the truth. It's never easy. No. But when you hold on to what you believe, what you love, it's eventually going to be all right. Exactly. But that's the only song you have, I think, when you were doing music then, before you had a break. I have quite a few others, but I never really released it. I was more focusing on the commercial side, because at the time, even though like you wanted money. Yeah, at the time Gambian music was booming, but like the money was on the commercial side. Yeah. So I signed a contract with AfriSoul for a 5-year contract, which was good, and I made the money. But I was more focused on the commercial side, just because at the time the Gambian music was just sort of like kind of developing. It was developing. So I did quite a few other songs, but it was literally just keeping an archive of songs. Yeah. I did a song with MJ, late MJ, and that's not even released. I don't think anybody even has it. I still have the song, and I've never recorded with him before since. He's a guy. MJ's a guy. MJ, yes. Okay, may the his soul rest producer. in peace, yeah. So like this, I've never recorded with him at a time. And a week before he was passing, he called me and said, "Oh, should we record this song?" And recorded. And that same week he passed away. So I have a song that is not even released with him, and it's something I would sort of like want to sort of redo the vocals on my side and then release with his. But I did a couple of songs, but still kept in archives, and was just promoting the Hold On song. Right. And I was mainly working with other artists, and the songs that I recorded was like mainly doing when we did the Germany tour. I use all my songs that I've been like doing and used to do the tour. Yes. Yeah. All right. So before we talk about the Hold On song, I would want us to discuss about the music industry then. Yeah. Because I know we had a lot of female artists then, like you, the likes of Rugi. Oh yes. The likes of Sess. Yes. What else? Who was the other lady that was doing Nancy? Nancy, we had yes, a lot of females that were back doing then, music then. Yeah. How was the entertainment industry then compared to now? Compared to now, I think things have improved so much. The Gambian music has sort of come a long way. Back then, it was good, but it was just when people are trying to discover that, Gambians have
the potential to Yeah. to make it. So even on the radio stations, you would hear a lot of Senegalese songs and a Yeah. lot of foreign songs. You still hear our songs, but it was more of the Yeah. foreign songs. Like I got back here on Tuesday last week, and basically on the radio, all I was hearing was like all the Yeah. different ST and songs, Gambian songs. yeah. It's like, oh wow! I was saying to the driver, Yeah. "Is this a Gambian song?" It was like, "Yeah." It's like, oh, You that's hear a lot of good. Gambian songs Yeah. now. You know, DJ Fabulous told me then, I mean, he was one of the few DJs that was promoting Gambian music. Yeah. He says whenever he played Gambian songs, fans will call and say, yo, DJ, what's up? Yeah. Get these songs out of here, man. Just play us Jamaican Jamaican songs. Or songs, play, yeah, or yeah. you have a set of people that will call and say, we want Ndaga, we want Senegalese. Yeah. Or others will call and say, we want American. So they were not accepting Gambian music then. No. But now I love the fact that whenever Yeah. they'll be the ones complaining that Yeah. we should play DJs Yeah. should play Yeah. DJs definitely. should promote more of Gambian songs. Definitely. I remember like I worked with a group called Brainstorm Click years ago, and the first song we did, that was actually the first song I did before like actually started working for Africell, and it's called Credit Card. I want my credit card, I want it back, bring it back to me, boy. So we did that, and that played on West Coast Radio, and we had an interview, and people were calling me like, who are these people? Is this Beyonce? I was like, no, because obviously they're not used to Yeah, hearing like yeah. they're not used to listening to our own local songs. Of So every course. song that plays, They if think it it sounds was good, Beyonce or they think Brandy. they think it's something abroad. So it wasn't like, you know, but Gambian music has come a long way, but there's still a lot to learn. I think we still have a lot to learn. I think we Gambians have to be open to different genre of songs. Yeah. It's good to be stuck in our own ways, but in order to sort of like expand and learn a bit more, I think it's good to take on other songs. Like, you know, I sing my own songs, but I sing cover songs as well. It's not because I want to be like them. I use their songs to Enhance your vocals. I do it in my own way, but I'm learning from them. Like I was saying, in England they do the live lounge, and whereas like, you know, you have all these big musicians who will come and take somebody else's song, just do it in their own way. It's just, it brings it brings unity as well within all the other musicians, but also you are learning, because everybody has a different technique. Of course. You know, if you sing somebody else's song and make it your own, you can find that, oh, your vocal range is like, oh wow, I can reach this range. Yeah. But because if you're so comfortable in your own song, I sing, my tone is low. So like my tone is like the Brandy kind of low songs, and so if I stick to that, it's good because that is my identity, but it's good to also come out of your comfort zone. So take on like a Whitney Houston song, Of course. where you sort of like come out of your comfort zone and sing big notes. So you find like when you kind of like going to write a song, you know, all these different things you've learned, you can like put them together and you could make something that is so unique. Another thing also, I feel like a lot of Gambian people, musicians should do also is take on an instrument. I think it's important. I'm still learning to play the guitar, but I think it's also good to take on an instrument. You know, it is, especially when it comes to writing songs. I'm not a great writer, I'm not a good writer, but it just helps, because then it helps with your notes, it helps with your arrangement, because if you only just depend on the producer in the studio to just develop your songs, you are obviously showing them what to do. Of course. But and when the producer is not around anymore, or have something else to do, it means your career is on hold. Exactly. But also, if you take on an instrument, you don't all the time need like to pay for you know, for a long time studio session, because you've written your song, you've got the structure. So instead of like a whole day session, it turns into a half day, because you go in there, you've got something, you know what you're doing, not actually like, you know, getting to starting from scratch. But it also just helps, you know, in order to sort of like be able to write more songs and sing. So that is just an advice you want to give to Gambian musicians. And playing live and play, you know, let us stop playing, doing a lot of playback. I think is good. It's good like to have a playback, but I think it's good to also do live. You show your ability, you show what you're capable of doing, and because the live will sell you internationally, not the playback. I mean, you're not expected to perform in bigger arenas venue. Or venues. Imagine like with live playback. If you want to be paid a lot of money and you go to, let's say you were playing in the stadium, and I you know,
unless you're that very, very big, and people like Beyonce, you would go and pay so much money to see Beyonce playback. Yeah, but even though Beyonce doesn't play back all the time, she would have, she would have the instrumental, but she's singing live, or have a band and she sings live. Yeah. But I think it's just good to be able to sort of like, get into that rhythm of being able to play live. I think it's good. Yeah. It makes you, if you express yourself in a song better as well. And you feel more, it gives you that self-esteem of what yeah, you're doing. Exactly. It boosts your self-esteem. But I'm really pleased with the Gambian music. It has come a long way, and I just say to everyone, keep it up and just keep improving yourself, and keep improving yourself. Before we come to the hold on, I would like to introduce two amazing instrumentalists in the house. I mean, I love your set of drums and that little thing that makes that crazy sound. And then we have our brother here, Koli, the guitarist. Koli, naka nga def? Yaa ngi sant Yàlla bu bari. Waaye Koli yow yëngal nga fi de balaa show bi di commencé. Ah, tama bi ak bagage yi nii yëpp booloo nekk benn. No, instrument is beautiful. So, Koli mën ngaa wax ñu la nekk di seetaan yow yaay kan? Caméra bi li ngay xool. Asalaamaaleykum, maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp leen ziar bu baax. Man Koli Cissé laa tudd. Bon, maa ngi Sénégalais laa bu fi ñëw depuis 1987. Well, ba léegi Gambien laa parce que tekk na fi jabar am na fay doom. Macha Allah. Ah kon daal Koli yow Gambien la. Pratiquement. Koli yow depuis kañ nga nekk si instruments yi nii? waaye guitare nag yàgg naa ci maa ngi ci bi may am 17 years. ci la commencé jouer guitare. Pratiquement dama jouer guitare foog naa am ñaari at. Sénégal rek ci guitare den after ci laa fi ñëw. Macha Allah. Waaw Koli suma juumutee yow liggéey nga ak ñoom Youssou Ndour, liggéey nga ñoom Viviane, liggéey nga ñoom Moussa Kello fii Gambia, liggéey nga Gambian artistes yi nekk fii nii yëpp yow daal sa xam-xam si musique daal lu yaatu la daal. So bëgg naa pour ñu waxtaan musique Gambia ndik yaa nga fi am nga experience liggéey nga ak ñi ndaanaan yi matu la nii yëpp tey soo waree wax si Gambian music naka nga gisee Gambian music ak fu mu nekk di jëm compared to experience yi nga am ak ñi nga liggéeyal yëpp. waaw just there is a big difference moo gis par rapport ak yeneen dëkk yi ak fii ak Gambie mooy ne just to go tout droit to the point mooy ne su ma sañoon Gambian artistes yi dañuy gën a cultiver li ñu am mooy the Afro-Manding music Gambian music bi parce que boobu mooy identité bi parce que olof mu ne soo wàccee ci sa ànd beneen ànd boo dem la ngay fekk borom mu toog ci which mean ne Gambie am nañu richesse culture bu riche ci àdduna bi te culture dàqu ko maanaam musique dàqu ko mooy Afro-Manding well Afro-Manding nag soo ko waxee nit mën nga rap ci Afro-Manding mën nga play reggae Afro-Manding parce que couleur bokkul ak beatin musique dafay am beat mais léegi li ngay ñëw teg ci kaw musique bi mooy couleur bi loolu mooy indi identité bi parce que booy xool reggae bëri na ay reggae jamaïcain yoo xam ne beatin bi du biitu jamaïcain biitu tubaab la dafay nekk biitu funk au biitu techno au biitu rock parce que léegi instrument si ñëw play ci jamaïcain identity reggae den musique boobu dafay turn into reggae parce que siwo bu ñuul soo ñëwee peinture ko peinture bu bleu nu muy mel siwo bu ñuul nga ñëw peinture ko peinture bu bleu ñuul bi nekkatu fa exactly léegi after sa peinture ak ñuul bi la may indi lay indi donc bu gaa yi ragal def biitu reggae dugal ci li knowledge la bu mu am ci musique quoi mooy ne mun nga def sa biitu reggae jël sa Afro-Manding musique teg ko ci kaw. maanaam da nga bëgg a Gambia am seen own genre musique. lii laa bëgg a wax fusion comme yeneen dëkk yi. parce que fusion waaw parce que dëkk boo dem. musique bi mu am nekkul lu juddoo ci moom. non reggae juddoowul Jamaïque. waaw parce que reggae mi ngi jógee ci kii naka la ska comme genre ska. ska mooy comme par exemple ma jël suma guitare bi naan. This is where reggae comes from. And then lii ska la. but bi Jamaïcain bi bëggee lii mu ñëw into mu maanaam ñu update ko mu moderne. ak wóol bi. dañ jël ska instead of mu nekk léegi def ko dañ ko reduce wàññi léegi jël biitu européen yi parce que bëggoon nañ ci boole boobu
tubaab bi parce que soo tëggee lu tubaab bi understand tubaab bi du respond. you must play something lu mu understand. te soo playee ki sa kaanu cap boobu mën na bañ a understand léegi gars yi joué ko donc mu nekk ko ju bilo ba day nekk fënk dug tak dug tak. Could you be loved? yaa ngi gis fusion bi Jamaïcain bi def. nga dem ci côté Caraïbes bi ñiy def salsa par exemple. ñi nga xam ne ñoom moom salsa les cubains. dañ jël bitinu samba. samba mooy musique bi nga xam ni Amérique latine ñoo ko moom. Brésil Équateur Salvador Pérou. ñoom moom kaay nu bitin boobu. so ñoom ñu jël seen mélodie mooy comme seen li ñuy wax seen mélodie orientale bi. mu dem. ñoom lii lañu amoon. mais léegi ñu yokk fa samba pundap pundap léegi su ma joué lii nga xool booy bi li muy joué. li muy joué lii jógewul fenn lu dul Brésil. léegi déglu comme morceau pas aussi bi naka la yéen xale yi réew mi. waaw voilà déglu daaw demoon. dégg nga te lii boo koy xool ci ñun. am nañ ko fii. kunda tungunda tërëndanga dungulana gën tërëndanga xam nga loolu rek la. well donc pour wan la ne la musique benn affaire la mooy ne il faut que léegi musicien yeewu fii. mooy ne musique Gambie il faut mu dab mbalax il faut mu dab reggae il faut mu dab salsa. parce que dabagu leen. léegi nag pour mu dab leen fusion bi lañ mën a def quoi. lii dama ne woon sax du ma ko wax damay téye def ko. comme ça moom ko. mais ku ci nekk gis nga idée bi. li Gambie musique mën a nekk. mën nga jël sa afro manding. mën nga jël sa anything sa folklore nga def ko même nga mix ko rek parce que fusion mooy tax musique dem tey boo déggee afro instant bi ñëw Afrique dafa amoon maanaam xiifu musique parce que musique bu ñëpp ñu ngay wër àdduna ba mu des ñun suñu musique soo grand yi dajee mooy ñoom Papa Wemba léegi Youssou Ndour la yéen gars yi Manu Dibango xam nga xam ngeen ko ku daan play sax te amoon te mu gaañu wala soo grand yooyu ñoo dajee ñu ne léegi we have to be wise parce que il faut que suñu musique ñu export ko mu dem parce que musique mënul yem fii rek. parce que fii amul jëndkatu CD bu tàng. Europe ngay gis par exemple gars yi gaaw ci CD ñëppay jënd mais fii par exemple damay am benn CD ma ñëw nga copie kii copie bon donc ni ñu mën a def mooy musique bi il faut ñu yóbbu ko ci ñiy jënd. gars yi ne gis ne léegi afro bi. day it can be mixed maanaam ñu suñ boolee rythme Gambie boolee rythme bële xool. lan lañ bokk en particulier ñu tuddee ko afro te liñ bokk en particulier mooy. suñu cakk dëkk boo dem fekk ko fa boo demee Casamance li nga dégg cakk nga dem Kédougou da nga koy dégg nga ñëw fii côté bi ñu nekk nii ci Kombo fii da nga koy dégg bon nga dem ci ñàkk yi da nga koy dégg nga dem Congo da nga koy dégg Côte d'Ivoire da nga koy dégg donc this is what we have together all Africans that's the Afrobeat ñun ñëpp ñoo ko moom mais nag c'est que ñag bi daf ko gën a développe ba ñu foog ni moo ko moom alors que non bi ñu koy def sax amul woon Nigerian artiste because time boobu fekk na Fela mu gaañu et then doomam bi bokkul woon ci comité musicien africain yi doon fight loolu donc there was not a Nigerian guy but léegi gis nga ko Nigerian bi muus na ba moom na Afrobeat waaw affaire bi mel ni daal ñoom ñoo ko moom si ñoom lañ jógee this is where Afrobeat started just to explain ni Gambian musicians have a lot unless you bañ ko ji pour Musa. So léegi let's say just give us an example of let's say dañoo use Marion mu isi hold on bi si Afro Manding ñu seet suñ ko fusé naka la moo mel. Exactly. Are you down? Yes, I am. Okay. So we will use your hold on song and fuse it with the Afro Manding. Okay. So we see. Life is hard and things goes by every time and every day. Exactly one thing ma explain ko parce que ni mu demee this is western side of singing. Léegi if I was doing this song ma bëgg ko indi fii what I will do mooy ne dama naan ko mu def ni xool Life is hard and things go every time and every day. Demal. Take it to the start. Okay. Go. Life is hard and things goes by every time and every day.
You can't do that. hold on. Brother, hold Okay, on. let's try. Yeah. Okay. I don't know the start in yeah, but let's go to Brother, sing. hold on. Sister, hold on. Don't give it up. Everything's gonna be alright. Brother, hold on. Sister, hold on. Don't give it up. Everything's gonna be alright. Guys. You see, this is and this is what the but lii nag ku jàngul doo ko xam ko. wax dëgg fa yàlla you need to research to know lan moo waral lii lii mooy lak bi aussi musiciens si aussi dañu war a dem jàng because fii loolu mi ngay commencé yàq ma ñemee wax leen ko quoi mi ngay yàq musique Gambie parce que tey xam nga Gambie musique dafa am lu jafe ci dëkk parce que dëkk bu sa population nangoogul sa musique am nga ngan di problème bu fekkee sa waa dëkk nangooguñ sa musique mooy comme li ngeen wax léegi DJ da nga daan teg ngeen play songu Gambien di am booyu oote waaye DJ teggil lii waaye tegal ñu Youssou Ndour wala tegal ñu Jamaïcain well parce que boobu gars yi nangooguñ but léegi macha allah boo yaa ngi feesal stade bi Wow. but there is the big problem now big problème bi mooy musique bu demee nag léegi ba yegg ci level bii dafay laaj ay pilas yu ko téye xam nga ndax dégg li ma bu baax xam naa looy wax. waaw su amul pilas rek yu ko téye nii te dëgërul day wàcc si suuf. exactly right now la gars yi waroon a gën a focus about now how to develop this Gambian music parce que léegi artiste Gambian bi ñu ngi koy bu njëkk da ngay toll ñu ne Gambie mooy fan Jaliba Kouyaté waaw mais xamuñ keneen but now Dakar keroog Pape Gora moo ma oo technicien bi ne mais seen booy bi dégg naa mi ngi tàngal foofu ma ne ko ban booy mu ne ma gisul déjà mi ay techniciens yu Youssou Ndour commencé nañ xam kan mooy gisul commencé nañ xam kan mooy rek. donc lii gàpp la parce que man joué naa Youssou Ndour ñëw fii Maslo yéeg fii ak groupe am ak maa ngi ci biir van bi ak waa Super Étoile ci suñu boss bi xamuñu woon kenn ci ñu yéeg ku dul man mi nga xam ni nekkoon naa fii ñoom kebaytoo la ñëw nañ ba ci man da day ak Maslo ak ñu ko doon play lépp parce que man maa def album boobu ñu doon play mooy Koso Koso Jàmm man maa ko arrangé so bi gars yi ñëwee ma gis ne wel lii baaxul parce que musiciens yi dañ leen war a xam mais kenn xamul leen Habib fu mu tëlloon ak ñoom Jim Mbaye ñu ne Mbaye Dieye ngi nii diwa ngi nii mais parce que musique bi am na fu mu dem tukki na musique bi dem na feneen mais tey su artiste demee ak groupe tey musicien Gambie kan nga ciy xam boo taxawee artiste bi ngay xam mais doo xam les musiciens les musiciens yu doon noo dem waaw parce que musique bi moo amagul date valeur impact bu ngande su ko amee rek yow by force kenn du la wax kan mooy Koli da ngay xam Koli da ngay xam kan mooy diw parce que musique bi léegi am na impact mooy li ma la sànq ne la artiste bi moo dee dem waaye musique bi demul comme maanaam coow lu nekk di happen si Gambie bi yëpp artiste bi mooy dem waaye musique mais artiste bi la ñuy xam mais musique bi rombagul kóolóoli xam nga xamante dégg nga ma korosagul kóolóoli mi ngi jógee kóolóor jégeegul sax exactly demagul waaw parce que foo koy dëkkale mooy problème bi fan lay dëkk li booy joué c'est bien beau nice trop congratulations ci ñoom ñëpp mais nag léegi waaw mais lii laa bëgg a wax léegi in the future dañuy dem ba léegi Gambian music identity bi nekk afrobeat and then maa la ko wax ba ilaa yow mi din duñ ko dàq joué mu ñële parce que ñële dañ dem ba research ko am ko créé ci leneen ba seen musique léegi fës na boo xam ne même mbalax afrobeat am koy waaj a daane so pour wan leen ne la donc affaire bi saytu la gëstu la non afrobeat amul waaj a daaneel sa afrobeat kay daaneel la mbalax lépp yaa ngi gis mbalax fanaa léegi Gambia la am exactly li mooy the main problem in the Gambia and also dafa am lu ñëw commencé yàq musique bi sister il faut mu pointé ko mooy gis nga right now tey nga jóg rek yow am sa laptop am sa sound card mooy sound card li ñuy enregistré den nga teg ko you know something about Logic or Cubase then da ngay just yow throughout those things you don't know the rules of progression of chords nga dugg ci machine bi teg say accord Masamba ñëw woy well parce que xam nga musique dafa am ñaar dafa am kuy déglu pour am lu muy dégg mu apprécier am na koo xam ni bëreet rek nee na neex na wel duñ benn donc sooy def musique da ngay sóor ñaar ñooñu da ngay xam aussi kiy jóg kan la public bi la topp ban public la ndax public bu naïf la parce que public bu naïf mooy public bi nga xam ni ngelaw daf ko dee yóbbu soo tey ngay dóor bu neex bi ñu topp la ginnaaw suba këlay dóor lu gën a naqari sa bos sax ñu topp kooku yow doo understand waaw parce que ñoo public boobu nekkuñ publicu connaisseur li baax nag ci public mooy publicu connaisseur public boo xam ni day naw te loolu pour nga am public boobu il faut que sa musique mu màcc parce que ñooñu
li ngay wax ñoo la ko gën a xam ñoo la ëpp expérience mooy public boobu léegi public boobu li leen di mën a téye mooy la musique the music because advice yi ngay joxe ci sa lyrics yeeg yëpp ñoom ñoo la mag they know it better than you but léegi li nga leen di mën a téye pour ñu like la mooy mix of what you say and the music bokk nag ak nga xam ni faalewul sa musique moom Daawda ko neex Daawda moo ko neex en personne faalewul di Daawda day jouer kooku Daawda la like fu ko Daawda oo mu ñëw waaw mais kooku booy xool ci moom yow du grow up bul xool ci kooku donc mooy li ma wax ni la tant que këli ñëwagul xamal ni li ngay def baaxul donc da nga nit public boo xam ni public bu responsible xam nga tey bëriwul ñi ngay gis gars yi dem si office yi patron yi quoi dem dugal benn morceau booy di ko déglu bëriwul néew ma amul am na mais bëriwul parce que lii laa la bëgg wax parce que maturité ak level musique bi la fi mu toll parce que booy bi neex na la lyrics bi neex na la mais mënoo jël musique bi doo ko déglu lii mooy problème bi quoi donc kii toog ci machine bi dafa war a mun a même bu demul école musique war na mun a understand what means si what mean lii te loolu wel kenn du la ko jàngal léegi throughout sa Android phone you can go to the net xam lan mooy progression in si par exemple mus na ma dal ma Keba Taylor dama koy wax fi ñëpp dégg ko xam nga ban boole woon ci booy yi dafa ñëw ko ñoom Keba ñu répété the song was from a studio te booy bi sax is well known naana dafa siiw léegi star bu ngande foog na is among the three yi fi gën a ngande well so but I won't tell them I know who you're talking about. exactly when the song came song bi comme ñu def lii this is a C chord major then ñu ñëw def bi the G minor well musique dafa am lu ñu woowee jazz in jazz rules you can play a C major and put a G minor but dafa am logique buy tax dafa am aussi mouvance bu instruments yi war a demee loolu mu logique am voice bi nu mu war a demee ci côté jazz mu logique but once yaa ngi def lu terre à terre nga bugg a def un C major with a G minor non demut and then when the song came Keba Oma bon moom kay déglu na affaire bi wax na ko booy bi bañ booy bi na ko non bro musique bi léegi mi ngi update affaire bi da ngay teg lu la neex def lu la neex well when I came ñu explain ma man leen non musique amul def lu la neex musique dafa am logique musique mi ngi mel ni tali ngay dawal ci tali bi donc à droite nga mais waroo dawee gauche gauche bokkul soo bëggee nag léegi ne da ngay dawee gauche man du ma dugg ci oto boobu soo den ma paagaat suma guitare ma bëgg a génn gars yi or ma bi ma ñëwee man leen rek mooy mën a am let us change this chord because man ruus naa ñu war lii ma joué ko ñu ne Coly Cissé moo ko joué foog naa booy bi xam na maa gën a métti ci musiciens yi ndax loolu parce que when you cannot mun nga cuune ma play ak yow but when you cannot boo xamul logique bi boobu du ma play ak yow da nga may sonal parce que when I play with you da nga may sonal damay ñëw fu ñu war a def lii yow nga def lii then you da nga may daaneel kon bugguma loolu te man bugguma daan quoi so booy bi mujj nangu but after biñ play song bi moom ci boppam mu fil ne mais lii la kay song bi lii moo ci manqué woon ma ne ko nag waaw parce que biñ koy def ka ko def xamul progression chords nan la war a te moom tam xamul non lii mooy problème bi lii laa la bëgg a wax moom lu mu xam rek mooy taxaw stage yu bëri na fi ay cuun tey ay musique yu jàll su fekkoon ni li amoon Sénégal temps bi ñuy censuré ay cassette am na fii kon booy yu bëri seen son du dem dañ koy censuré kii xam na li may wax ba dañ dee daje practice foofu dañ ci dee wax lu bëri mais still now booy mënuñ understand mooy li ma la wax rek musique léeg-léeg it's not what you can get it's what you can give musique loolu la ñi dem yëpp loolu moo leen dem loolu not lan nga mën a am but lan nga mën a joxe te bu fekkee ni lan nga mën a joxe nga focus li ngay joxe moo lay gënal li ngay am léeg-léeg booy il préfère ñu dem ci studio waa ji toog ci studio bi defal leen rek ñu fay kooku dem seen yoon que ñu ooma oo keneen ñu ñëw def ko like togg mbooloo xam nga togg mbooloo du mën a naxari day parce que léppay gaaw léppay jaar yoon mais togg kenn nit mën na neex mën na naxari mais mbooloo moom da lay parce que bu xorom bi naree ëpp rek gars yi na la doon leen ndox nga rey xorom bi yaa ngi gis support day am quoi bon donc lii la Gambian music need but booy ñu ngi try gaa mais xam nga ku xamul doo ko blame knowledge dafa important exactly day doon know moo tax ñi ngay daw rek waaye nag it's good sometimes nga daw ba yàgg nga taxaw nga ni grand ndax fi ma jëm amul miir ñu ne la jaareel nii amul miir parce que soo ko deful rek da ngay dem mbëkk miir bi and this is what Gambia nit te advice bi maa ngi koy jox ñetti ñi gisul attaque and ST waaw parce que li nga nit su demee ba toog ci benn chaise léegi li ngay try mooy
wax ko chaise bi fan mooy waaj a fakk lii la quoi donc booy nañ gën a dem parce que Keba Taylor mu ngi fii Gambien la comme ñoom ku ci bëgg sa musique mu jaar yoon man soo ma gisoo keneen boo demee ci Keba sa musique jaar yoon donc lii moo gën dem ci producers yi nga xam ni dañ toog ci studio bi rek xam the knowledge of the computer parce que musique te gars yi jànguñ ko sax most of these boys internet bi la rek understand nga di this is what lambaatu door di mun a tega ting mu neex nga def xam nga Hakim yenn saa yi dañoo dem download Hakim already made video xaw ma audio barkaati dem rek ñu ngi doon table maag moom dafa am benn feebar bu nekk fi boo xam ndeysaan benn nit du ko mën a dindi mbooloo moo koy dindi xam nga mooy lan mooy ne do right thing maanaam give the right job to the right person exactly this is the problem lii mooy problème bi fii te tant loolu mi ngay dem musique bu Gambie damay ragal mu nekk ci ginnaaw yeneen musique yi te yeneen musique yi boo xool tey mbalax tubaab mënu ko xam mënu ko nand mais gis nga solidarité bi fa am ak grand yi ñoom Habib Faye ñoom Cheikh Tidiane Tall suñu grand yi dem nañ ba xalaat ni ok léegi nan lañ mën a def instead of mu nekk dëgg bu daw boobu nañ leen ko try comme mooy morceau suñu bi ñu doon déglu ci kii bi biñu naan ne yaa ngi gis parce que grand yooyu try nañ ba xool ne ok soo ko defee nii ñu ne duñ ko comprendre léegi pour ñu ne comprendre ko nañ koy jouer nii 1 2 3 4 1 2 ba mu mën a dem kii Habib Faye moo ko defoon quoi bon donc da nga gis ne lii tubaab lu mu ñàkk comprendre mbalax dina ko mën a comprendre so gars yi ngay try naka la ñu mën a def sax orienté ko désorienté ko tuuti mu dem fekk ñële parce que suñu musique du pour mu yem fii ñun xam nañ ko dañ ko bëgg a jaay mu dem outside quoi te pour mu dem outside il faut nga boole ci keneen ki te keneen ki dafa am lu muy understanding doo ko forcer sa understanding da ngay ñëw ci understanding na moom li mooy fusion musique nii lañ koy defee dëkk boo dem musique am mu dem raay musique gu naar la mais nuñ koy def techno te ay Didi booy Didi naka la Cheikh Xale kenn xamul lu muy wax mais ñun ñëpp xam nañ musique bi neex nañu waaw parce que fusion bañ def ñoom dañ ci boole loo xam ne ñun bokk nañ ci mooy di cak ñoom boobu lañ ci boole so il faut que nit ki li ngay def nga ciy boole ki nga xam ni bëgg nga mu bokk il faut nga boole ko ci tey su ma amee suma oto romb la teg ay saaku yëpp ci fees ba mu fees teg man la duggal xam nga bëgg mu nga dugg mais su fekkee ni pousse naa tuuti space ne la duggal di nga dugg waaw parce que di nga xam ni am naa space foofu so loolu laa bëgg wax quoi donc nit ki yow yaa koy boole ci li ngay def européen si pour ñu mën a bokk ñun ci fii te Afro-Manding is simple Afro-Manding gars yi xam nañ ko ba pare mais léegi li des mooy fusionner ko defar ko mu bañ a nekkati comme na meloon parce que musique gu daaw nekkul musique gu tey waaye ñeen ñoo koo defar fii ndax am nañ ñu koo defar fii mais ma Keba Taylor moo wax leen benn affaire booy bi du ma bàyyi ma fenn loolu lu garaaw laa lay wax dëgg mën naa ko wax fii teg leen ko ci média yëpp gis nga Super Étoile dañ fi daan ñëw parce que man joué naa Super Étoile man dem naa fa Youssou Ndour joué ko basse joué ko solo joué ko accompagnement ñetti nit laa daan remplacer ci groupe boobu toog naa foofu foog naa 6 mois boo xam ne damay lekk salaire boo xam ne liggéeyu ko parce que ñoom ñetti ñëpp ñi ngi fa di jouer man joué wu ma toog di lekk salaire bi donc xam nga kon te scène boobu du ne mën sa guitare rek ay tax nga taxaw fa waaw parce que Youssou Ndour keneen la du ne da ngay mun rek da ngay mun am discipline am yar ba pare tamit boo day juumkat boo parce que boo naree juum yëg ci stage bi yàq musique am Youssou Ndour mës na ñëw fii mu juum xam nga day mel ni CD lañ teg waaw parce que lii sax dañ koy saytu ci musicien bi lii nag moom moo ñu manqué fii mooy ne musicien bi nekk mun ba pare nekk koo xam ne sur terrain bi yow doo tiit xam nga tey players footballkat yi xam nañ loolu player goal boo xam ne su yoree bal instead of mu jàpp ko mi ngi koy teg di jéem a duut yow da ngay tiit quoi kooku doo ko bëgg a teg ci poche bi da nga naan na puus nga dem indi koo xam ne su bal ñëwee mu jàpp tulli waaw soo musique tamit dafa am loolu am na yenn musiciens yoo xam ne yow soo leen amee ci fil bi sa xel day dal Super Étoile dañu fi daan ñëw boobu joué nag ñoom ba ñu bisiwaat fii mais gis nga bu ñu ñëwee daan joué booy bi du ma bàyyi ma fenn mag Keba bu ñu yéegee ci kaw scène bi dañ leen di won ñoom samay grand lañ quoi mais dañ leen di won ne leen daf leen dànk de booy yii ñaar ñii ñu ngi fii de ay kuy lañ de ñun tamit am nañ suñu béjjéen te dañuy joué ba ñoom dañuy wàcc ci néeg yi ñëw taxaw ci ginnaaw duñu déglu boobu temps ñu ngi doon baag Ida Jalimadi Ida Pape Oumar Diak Ida Maslow Ida ak keneen am na beneen artiste bu ñu doon baag fii dama xamante kan la Youssou Ngom voilà those days bu fi Viviane ñëwee au Youssou Ndour ku mu mënti doon ñun bu ñëwee joué ba pare yow say musicien dañuy ñëw ci ginnaaw xool ñaari boy yi kan lañ bu ñëwee fekk ñu temps boobu ma Keba ngi dof bu ñëwee fekk ñu ngi toog xam nga fële faale wuñ quoi sol suñuy jini tilim mais
on était là techniquement donc lii laa bëgg a wax booy yi nga am fi ñaari kuy yu ngande yoo xam ne tey ma Keba ku ñu yóbboon Sénégal Youssou Ndour daf ñuy teg side kenn du ñu gis lu leer laa lay wax daf mun nañu teg side wala Viviane jël ñu teg ñu side kenn du ñu gis mais Gambie mi ngi fii nii la ñuy rombee di dem ci ay producteurs parce que maybe tamit xaalis nekk fa pour ñu feeñ ñu defal leen ko or maybe rëy tax na parce que léeg-léeg africain buggul nga ni ko ok booy mënoo bi jàng ko day dem xit na tamit lu yomba bi nga dem fi la rek mu teg piw nga loolu laa bëgg a wax loolu laa bëgg a wax alors que boo ñëwee woy xamuloo tamit because li nga wax la rek la knowledge exactly mais boo ñëwee woy ak Koli dina leen di ku ci mel ni Jalimadi ma cité ko fii ku ci mel ni boo Youssoufa Ngom ku ci mel ni Jalimadi par exemple gis nga dafa am loo xam ne dama ko respect ci moom mooy ne mi ngi ci afro manding bi dee ci and then bu dee job xanaa man ma bañ wala Keba bañ mais day sol dàllam mu ñëw ba ci ñun kii xam ne li may bu baax day sol dàllam mu ñëw ba ci man xanaa man ma ne ko maa bañ def ma loolu wala mu dem ci Keba ne ko maa bañ mais sinon moom loolu lay def and that's the right thing moo tax tamit booy yi fii ñu ci bëri am na lu mu leen ëppale ëpp na leen expérience woy parce que boo joué ku mel ni Koli nga woy Koli li nga woy xam na ko parce que man damay woy may joué pokalu ko donc da ngay woy ma xam naka laa lay gungee ci suma guitare te mun naa participer ci bassman bi ne ko non booy gungee ko nii parce que man ñun ku ci mel ni man ak Keba bi ñuy jàng dañ dem jàng li ñuy wax polyvalence parce que soo bëggee nekk coach il faut nga xam goalkeeper nan la war a def il faut nga xam half back nan la war a def il faut nga xam number 10 bi nan la war a def parce que you are the coach you need to give them a system to play with so système bi ñuy play with yow da nga war a xam poste bu ci nekk ku ci nekk lan la war a def mais soo ko xamul yu kabit bi coach macha allah moo tax nag léegi ñiy arranger musique bi ñu ci bëri dañu war a dem def comme Koli Cissé ak Keba Telo maanaam dem jàng li ñuy woowee polyvalence même boo joué wul instrument bi nga xam knowledge about how a bassman should play how this should go with the bass the drum how bu gars yi dee daw nii ñii latéralement nan la parce que football la rek daw laaj bal dafa am fooy daw ñu doog la am foo xam boo fa dawee kenn lu mën a passe so lii la quoi musique dafa lëkkaloo ak football ba nga xam ni te man football kat laa woon donc dama leen boole ñoom ñaar parce que benn lañ li lay dal ci musique daf lay dal ci football waaw donc nañ ñafe rek di jox gars yi nga xam ni ñoom moom liggéey bi ñu dem ñu jox leen ko affaire bi am na solo lool li nga fi wax yëpp macha allah képp koo xam ne musicien la nga déglu la fa naa ne dinañ jéem a seet naka la ñoo def suñu jógee seen musique bi mu dem international and I'm sure Marion here has learned a lot from Koli definitely ñu bàyyi tamit Dawda moom tamit mu introduce boppam Dawda mais defal mu ñu waaye Dawda hey introduction boobu saf na lool ok man maay Daouda Sène ñu xam ma si Dave Tama wax di Gambian dëkk fii nag di def sabar yi yëpp ak ay tama comme ni ko Koli waxee rek man it jàpp naa si musique Gambia bu baax parce que Gambian laa fii laa juddoo fii laa demee school waaw art bi nag moo yàq suma school jekkalewu ma ko ma am si fula lool nag comme ni ko Koli waxee rek jàpp naa si artistes yu bëri seeni affaire liggéey ak ñoom artistes Gambia yu bëri daanaka Jaliba Kuyaate rek laa fi liggéeyalut waaye liggéey ak na artistes yëpp Gambia fii nii macha allah waaw Dawda yow li nga wax am na solo nga ne Gambian nga fii nga juddoo fii nga yaroo comme it's very rare pour nga am ay Gambian bu nekk di def comme li nga nekk di def because most of the time fii soo ne sabar ak yii nii Sénégalais dañ la dee njëkk a foog you know nga nekk Gambian nga nekk si yëfi sabar ak tama you know mu nekk sa profession and nga ne tax na ba jekkaliwuloo sa school sa which means how passionate you are si li nga nekk di def nii yow naka nga duggee si yëfi sabar ak yooyu noonu waaw lii nag nekkul luñ ma jàngal si biti wala luñ ma ne kaay bokk si dama juddu fekk ko si kër gi waaw parce que man suma maam si tama leen ko xam suma maam bi jur suma yaay suma maam bi jur suma papa tamit si tama leen ko xam muy ñaari boor yooyu yëpp ma juddu fekk suma mag yaay suma nijaay ñëpp di jouer sabar góor gi Njaay di xariti Moussa Mbow mbalaxal
ku ne xam na ko borom Angleterre Moussa Mbow Mbalaxal Nice. kooku ak suma nijaay noo def nii yàgg a joué suma nijaay boobu nag moo indi art bi ci kër gi doon ne ko ci ay papaam ñun ñu judd ci màggee si waaw ñun dañ judd rek nekk ci biir art waaw jàngeewuñ ko si biti lii suñ kër leen ko fekk waaw mu doon lu respecté nag macha allah. yes kon affaire bi daal si deret bi la nekk. waaw di si daw. deret bi la nekk non moo taxit nga jox ñu bu saf boobu noonu boobu judduwaale la boobu tamit judduwaale la. Marion, coming back to you. Before Koli highlighted all these important things, which I think is very necessary. Important, yeah. You know, we all need to know the roots of music, especially Gambian music, where it started. If we want to be out there and be unique and you know also have our own identity. Yeah. It's very important. Moving on to your Hold On song, like I said, it talks about a lot of things. What inspired the song? Well, basically, it's obviously being African, and you know, we as Africans we have a lot. Do you understand? But like, being abroad, people who live abroad have a lot of privilege as well. So for us, I think, you know, what inspired the song is being able to, you know, from where I've been brought up, you know, and seeing what I've seen from a young age, it's just like an encouragement to a lot of people that no matter how hard life is, no matter how things are, just hold on to what you believe and just keep working hard, and one day, you know, things will get better. So basically it's just being around, you know, around my family and my friends, and seeing how life can be sometimes difficult, and just, you know, reminding people that you can make it, and no matter what. So yeah, that's part of my inspiration to that song. Beautiful. So we will just have you perform to the song. Great. Then we continue from there. Great. Thank you. Life is hard and things goes bad every time and every day. If you hold on tight until your fate, everything's gonna be okay. Just keep your head up high, don't give it up, my friend. Everything's gonna be okay if you hold on tight until your fate. Brother, hold on. Sister, hold on. Don't give it up. Everything's gonna be okay. Brother, hold on. Sister, hold on. Don't give it up. Everything's gonna be okay. Oh. I'm talking to you, my friends. Don't give it up, 'cause everything's gonna be okay. Everything's gonna be okay. There's gonna be a better day if you hold on tight unto your fate. No, don't give it up, no. No, no. Don't give it up, no. No, no, no. Don't give it up, no. No, no, no. Don't give it up, no. No, no, yeah, yeah. Dejo saber, ¿ve? ¡Ay! ¡Ay! No, don't give it up, no. No, no.
Oh, thank you. That was a great backing vocal. You're welcome. That Wow. was great. It was so beautiful. Thank Like you you. said, I mean, these are. Koli said something very important. He says music should educate people. Exactly. He says there are two type of people that listen just to, dance and listen to understand. And I think I'm part of the people that like to listen to understand. And I've heard everything you said. And whatever I might be going through, I'll just say, if I hold on, everything's gonna be okay. Yeah, it's a matter of time, basically. Yeah, it's just a matter of time. Yeah. But if you just hold on, everything is. Yeah. I think even Allah says that He's with people that have patience, and patience is virtue. So this is what music is all about. I mean, tell people something that they can listen to, Yeah. and probably they're going through so many difficulties or something, and they could just listen to it and still Exactly. enjoy, but calm themselves down and just say, listen, I'm not in this alone. There's so many people going through it, and it's gonna be fine. Yeah, 'cause it's very important. Like, it's also like faith, like faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. So you haven't seen the future, but you just have faith for a better future. So Of course. you working towards it, even though you don't know what's going to happen, because things might change, because everybody has a different path. But you just hold on and Of just course. keep trying. Of course. It's very important. Very important, I must say. Aside from hold on, right now, you're back. You want to do music full time. What else do you have for us? I am working with Royal. We recorded a song in studio, and we are going to do the video. I'm also in the process of arranging things to work with like Jizzle and all these other people. So so we have actually recorded a really good song, and the song it's going to be a good song. So that is something that's on the pipeline, and obviously to do more collaborations and sort of like get me back into the rhythm of. But this time, I hope you will work more on visuals, because it's very important. Yes, it is. Yeah. Yeah, I am going to, definitely. And that's why since we recorded the song on, I came on Tuesday, I think we went to studio on Wednesday. So we decided we're going to do a good video for that. And all the songs that I'm going to do a collaboration, the collabo with all the other musicians, we're going to make sure we have videos, and I'm going to sort of this time work on an album as well. Right. So yeah. So which means you will be staying here for quite a long time. I'm here for 2 weeks. I'm going back, but I'm coming back in October. So I'm going to come a lot more and stay a lot more longer to work on yourself. Yeah. So definitely. what will you be working on, an EP or an album? An album. Okay. Yeah. Beautiful. I think I have just, it's been I have done these sort of things now, so I think it's about time for people to actually hear a full album. Yeah. Right. How many songs will it contain? We haven't decided yet, because I'm working with Mans. So he's just flown from Germany yesterday. He should be here. I've got a meeting with him later on. So we're going to decide on how many songs we're going to do. They're quite good. So we are going to sort of like just put more effort into all this. And what market are you looking at? I am looking at Africa and international as possible. I don't want my music to just be in, in one place. I want my music to be different, even though if you listen to a lot of the songs and you've got all the American style of music and stuff like that, I want to be different. I want to just stand out and do my own thing. So I'm gonna just, especially using local stuff. I love these sort of things. This is where I feel like I can express myself better. Even though obviously going into studio and it's all sort of program and stuff like that, but obviously taking these in and making the music much different. Right. I want to represent who I am, an Africa, and that's important to me. Awesome. Yeah. So you have also another cover song you did. Yes. Would you like to perform it for us? Yes. So Okay. this is a cover song by Sam Fletcher, but this is in an African sort of way. Right. Yeah. Oh, yeah. I see
people in crowded rooms, covering their whole heartbreaks with new tattoos. It's all about smoke screen and cigarettes, low life and silhouette, yeah. Oh, the city's gonna break my heart. The city's gonna love me and leave me alone. The city's got me chasing stars. Yeah. The city's gonna break my heart. The city's gonna love me and leave me alone. The city's got me chasing stars. Oh, yeah, yeah. She's got a hold on you. She's got you wrapped around her finger. She's got a hold on you. She's got you wrapped around her finger. She's got a hold on you. She's got you wrapped around her finger. Yeah. The city's gonna break my heart. The city's gonna love me and leave me alone. The city's got me chasing stars. She's got a hold on you. She's got you wrapped around her finger. She's got a hold on you. She's got you wrapped around her finger. She's got a hold on you. Yeah. Ooh. She's got a hold on you. She's got you wrapped around her finger. She's got a hold on you. Ooh. Yeah, yeah. You can join. She's got a hold on you. She's got you wrapped around her finger. She's got a hold on you. She's got you wrapped around her finger. She's got a hold on you. She's got you wrapped around her finger. She's got a hold on you. She's got you wrapped around her finger. She's got a hold on you. She's got a hold of you. Wrapped around her finger. She's got a hold of you. She's got a wrap around her finger. She's got a hold on you. She's got a hold on you. She's got you wrapped around the finger. Thank you. I have got a backing vocal. Oh my god, I don't know even, like I don't know if I'm a musician But you good. or When will you do your album? my album. She's gonna do an album, definitely. So this is what we do. You should be the one sitting here asking me the question, what am I doing in my album? It's reverse, yeah. Yeah, I mean it's beautiful. I just love music, and I mean I think this is more of the reason why I fell in love with interviewing artists, because I think I mean music is beautiful. It just is. touches my soul. Marion, I'm looking forward to that album. Thank And I'm you. sure everyone who is watching the show right now is looking forward to that, because your vocals are just amazing. Oh, thank you. Just keep doing your thing. will. We need you to come back home. Yeah. We need more females in the Gambian music industry. Definitely. And Koli and Dauda, you guys need to, I don't know what we need to do with both of you, but dengan wara boka si ñi toga Gambian music bi, because soxla neen right now ñu nit ñu am suñ own identity, and li Wow, ngeen nekk di dëgg def nii neex na torop mashallah. This is what we need if we want to sell the Gambian music. So what are you going to say to your fans before we close the show? Well, thanks for giving me the time to listen to us, and thanks for inviting me here. And I'm going to do this full time. I'm going to give all that which I was holding back a couple of years ago, and I am ready with a lot of experience, and I'm going to do my best to sort of take this further. Yeah. Yeah. Right. So what are your social media handles? I have Facebook. My Facebook is Maz Stone, and my Instagram. Actually, I have a link. If you go on my Facebook page, there's a link to my Instagram. It's Maz Stone 20 or Right. Maz Stone We will have 20. it written on the description below, Definitely. so they Yeah, can follow follow me, you. follow me. Yeah, Everybody follow me. her. Yeah, To definitely. get updated whenever she's Yeah, coming out with her absolutely, beautiful songs. absolutely. So I mean,
just give us a quick a cappella just on your vocals? Okay. So we could, see what you got. Okay. I'll do it with Whitney. Okay. All right. If I should stay, I will only be in your way. So I go, but I know I'll think of you every step of the way. And I'll stop it there. Thank you so much. I was going to find the key. Oh, you're Gonna find the key Oh. and back you. Yeah, go on. Okay, find the key. Let's go. If I should stay, I will only be in your way. So I go, but I'll stay. I'll think of you every step of the way. And I will always love you. Will always love you. Bittersweet melody. That is all I'm taking with me. So please goodbye. Please don't cry. We both know I'm not what you need. And I will always love you. I will always love you. Okay, guys, until we come your way with another artist, we're signing out with Marion, Coley, Thank and you. Dauda. We love you guys, Have a and lovely bye. Make your nights as bright as your days with Africell's new night bundle. Your night browsing experience has now been boosted by AfriMoney at the most affordable price. Enjoy the cheapest night bundle in the Gambia and feel the difference in comfort and speed. Activate the night bundle from your AfriMoney account and receive 1 gigabyte of data for $50 is only. Browse, stream, and talk all night long from 1 a.m. to 8 a.m. for only $50. Activate your AfriMoney account by dialing *777# and select Buy AfriCell Data to choose your night bundle valid for 24 hours. What more could you ask for? This bundle is only available through AfriMoney. Your AfriMoney account, your night browsing. Where AfriCell goes, nobody dares to follow. Islamic microfinance is becoming an increasingly popular mechanism for poverty alleviation, especially for developing countries around the world. This microfinance service adheres to the principles of Islam as a form of social responsibility. Yona Islamic Microfinance is the Islamic microfinance of choice in the Gambia, trustworthy and reliable. At Yona Islamic Microfinance, we provide savings products, current accounts, financing products in conformity with Islam. In addition, Yona Islamic Microfinance also offers local and international remittances, takaful fund, management of zakat, management of awqaf, trading and investment, and building of strategic partnerships to bring financial services to the doorstep of the poor with donor projects, madrasas, youth organizations, women groups, and farmer organizations.
Make a choice with Yona Islamic Microfinance today. For more information on Yona Islamic Microfinance, call 377-2151 or 9832-151 or visit Yona head office at Tipa Garage, Bakote, or visit any Yona branch located countrywide near you. We live in a day and age where technology is creating a world without borders, filled with unlimited potential to improve the lives of the people around us. Innovarex Global Health ushers in a new way of leveling the playing field with increased access to quality healthcare services delivered at your doorstep. Our qualified professionals are equipped with state-of-the-art point-of-care testing technology to conduct tests such as kidney function, liver function, electrolyte tests, body composition, hemoglobin, A1C, and many more services with the highest efficiency in delivering results. The addition to our flagship Wellness on Wheels, more fondly known as WOW Delivery Service, brings the entire clinical experience full circle. IGH has remained committed to creating the future of healthcare delivery. Gone are the days of sending loved ones outside the country for basic medical services. Innovarex Global Health offers a new peace of mind and takes pride in delivering the quality of care we all deserve.